C11 Physics, class number P86, thermal expansion. And this is from chapter 11, thermal properties of matter, and this is for class 11 Physics for HSC, CBSE, and ISC students. So what is thermal expansion? താപീയ വികാസം എന്നൊക്കെ പറയും. വസ്തുക്കൾ ചൂടാക്കിയാൽ വികസിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. When a solid is heated, it can undergo three types of expansion: the expansion length, the expansion area, and expansion volume. ഒരു വസ്തുവിനെ ചൂടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ലെങ്ത് വികസിക്കും, ഏരിയ വികസിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ വോളിയവും വികസിക്കും. Examples in length is called linear expansion, expansion in area is called superficial expansion, and expansion in volume is called volume expansion. അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനെ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയും, ഏരിയ കൂടുന്നതിനെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയും, അതുപോലെ വോളിയം കൂടുന്നതിനെ നമ്മൾ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയും. അക്കോർഡിംഗ്ലി there are three types of expansion to solids. In solids they are linear expansion, number 2 superficial expansion, and number 3 volume expansion. അങ്ങനെ വസ്തുക്കൾക്ക് മൂന്നുതരം വികാസമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക. ഒന്ന് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ, രണ്ടാമത്തത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്പാൻഷൻ, മൂന്നാമത്തത് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് എക്സ്പാൻഷൻ. മൂന്നുതരം വികാസങ്ങൾ. സോ നൗ വി ക്യാൻ സി വാട്ട് ഈസ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ. ദൈർഘ്യ വികാസം. When a metal rod is heated, it expands in length. The increase in length depends upon the original length of the rod, rise in temperature, and the nature of the material of rod. Consider a metal rod of initial length L. When it is heated to rise the temperature by delta T, its length increases by delta L. ഒരു റോഡ് വിചാരിക്കുക, ആ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലാണെങ്കിൽ അത് ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വികാസം മൂന്ന് സംഗതികളെ ആശ്രയിക്കും. അതിൻ്റെ നീളം, അതിൻ്റെ റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതുപോലെ ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് അതിനെ ആശ്രയിക്കും. അതായത് ഈ മെറ്റീരിയൽ മാറിയാൽ എക്സ്പാൻഷൻ മാറും. ഇപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ല അയണിനുള്ളത്, അയണിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ല അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ. അപ്പം മെറ്റീരിയൽ മാറിയാലും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ തോത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതാണ്. Thus, increase in length we can write as, increase in temperature we can write as delta T, increase in length we can write as delta L, then delta L proportional to L, delta L proportional to delta T. മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നത് അതിൽ ഒറിജിനൽ ലെങ്തിനെ ആശ്രയിക്കും, ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിനെ ആശ്രയിക്കും. സോ ഡെൽറ്റ എൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി, ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് എ എൽ ഡെൽറ്റ ടി. In that manner we write AL, it is we read as alpha L delta T. The proportionality constant we replace as is equal to alpha. Alpha is a constant called coefficient of linear expansion. The constant of proportionality is called coefficient of linear expansion. So from that equation we get alpha is delta L by L into delta T. And when we write it in words, we can write the coefficient of linear expansion is equal to increase in length by original length into rise of temperature. And we can say definition of alpha, definition of coefficient of linear expansion. If L is 1, delta T equal to 1 degree C, then alpha is delta L, increase in length. Thus, the coefficient of linear expansion of a substance is numerically equal to the increase in length of a rod per original length of that substance when its temperature is raised by 1 degree Celsius. The coefficient of linear expansion can be defined as the ratio of increase in length to the original length for 1 degree C rise of temperature. And from that definition we write the unit of alpha. Alpha by definition, you know, it is increase in length or unit of length by unit of L into unit of temperature. So length unit centimeter or meter will cancel. We get in the denominator degree C only. So the unit of alpha is degree C raised to -1 or per degree Celsius. ആൽഫയ്ക്ക് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.
ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് റോഡ് അറ്റ് ടി. ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടിയെ നമ്മൾ സ്മോൾ ടി എന്ന് വിളിച്ചാൽ, ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ടു മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി വൺ, അതിനെ സ്മോൾ ടി എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഫൈനൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്തിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഇനിഷ്യൽ ലെങ്ത്, ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ 0 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്, യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് റോഡ് ഈസ്, initial length of road is L0, and when its temperature is raised by 2 degrees Celsius, its length becomes L1. So delta is L1 minus L0, or delta t is t minus 0, that is small t. Alpha we can write as L1 minus L0 by L0 into t. And you cross multiply and transpose. We get L1 minus L0 is alpha L0 t. Take L0 to the right side. L1 is L0 plus L0 alpha t. That is L1 is L0 into 1 plus alpha t. That is the final length after a temperature T degrees Celsius. This formula gives the length of road at T degrees Celsius when length of the road is L0 at 0 degrees centigrade. This can be also written in the following manner. If initial length is L1 at T1 degrees Celsius and final length is L2 at T2 degrees Celsius, we can write L2 minus L1 is alpha L1 into T2 minus T1, or L2 is L1 into 1 plus alpha T. Now we see the second expansion, which is called superficial expansion. Area കൂടുന്നത്, പ്രതല വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ വികാസം. When a thin metal plate is heated, its area increases. The increase in area depends on the original area of plate, rise in temperature, and the material of the plate. Consider a thin metal plate of initial area A. When it is heated to rise in temperature delta T, its area increases by delta A. As usual, we write delta A proportional to A, delta A proportional to delta T, combining delta A proportional to A into delta T. Delta A is equal to beta A delta T, where beta is called coefficient of superficial expansion. In the above equation it is alpha, not A. In the above equation it is alpha into. Here it is beta. Beta is called coefficient of superficial expansion. We write delta A is equal to beta A into delta T. And from that we can write the definition. Beta is delta A by A into delta T. That is coefficient of superficial expansion is equal to increase in area by original area into rise of temperature. From that we write the definition. If A is 1, delta T is 1 degree Celsius, beta is delta A. Thus the coefficient of superficial expansion of a substance is numerically equal to the increase in area per unit original area when the temperature is raised through 1 degree Celsius. So the coefficient of superficial expansion is the ratio of increase in area to the original area for 1 degree C rise of temperature. The coefficient of superficial expansion is the ratio of increase in area to the original area for 1 degree C rise of temperature, and the unit of beta is also per degree Celsius. The increase in the volume depends on the original volume of block, rise in temperature, and nature of the material. As usual, here also we write, consider a rectangular solid block of original volume B. When it is heated through delta T degree Celsius, its volume increases by delta V. It is found experimentally that the increase in volume is directly proportional to its initial volume. The rise of temperature, combining we get delta V proportional to V delta T. Delta V is equal to a constant, gamma, into V delta T. Gamma is called coefficient of volume expansion. Gamma is called coefficient of cubical or volume expansion. And again, definition of coefficient of volume expansion. Gamma is delta V by V delta T. Therefore, coefficient of volume expansion equal to change in volume by original volume into rise of temperature. By definition,
When V is 1 unit, delta T is 1 degree Celsius, gamma is delta V. That's the coefficient of all expansion. All expansion is numerically equal to the change in volume per unit original volume when the temperature is raised by 1 degree Celsius. Or coefficient of volume expansion is defined as the ratio of increase in volume to the original volume for 1 degree C rise of temperature. The unit of coefficient of volume expansion per degree Celsius, that is degree C raised to minus 1. And here there are some questions based on this lecture. What are the questions? What are the three expansions of a solid? Answer, linear expansion, superficial expansion, and volume expansion. Define coefficient of linear expansion, define coefficient of superficial expansion, define coefficient of cubical expansion, gives unit. All the units are per degree Celsius. What is the relation connecting the three coefficients? Three expansivity, you realize expansivity, there's a one E extra coming, the spelling is EXPAN SIVITIES. The answer is B, or beta is equal to 2 alpha, and gamma C, gamma is equal to 3 alpha, or C is 3A. That is all with your 86th lecture. We continue our class. Thank you.